Enfield, and this is the road of ফরেস্টনগর পাহাড়। এটা নামার টাইমে ওরা ওঠার টাইমে একটা খারাপ রাস্তায় উঠেছিল, এটা স্পেসিফিক বাইকের জন্য। বাট এটাও আফটার 11 AM এটা বাইকের জন্য ফ্রি করে দেয়। তো আমি সাহস করে নেমে গেলাম, রাস্তাটা ঠিক আছে। একটু রিস্কি, এখানে ইঞ্জিন ব্রেকটা খুব মাস্ট। আর যাদের বাইকের পিছনে ডিস্ক আছে তাদের ক্ষেত্রে একটা ছোট্ট অ্যাডভাইস যে পিছনের ব্রেকটা কম ইউজ করে ইঞ্জিন ব্রেকটা ইউজ করা। হয়ে গেলে এখানে সমস্যা হয়ে যাবে। তোমরা পানিও পেয়ে যাবে সেই রকম টাইপের পানি। পেছনে বসে আছে আমার ফ্রেন্ড শুভদা, এবার আমি একসাথে রাইড করছি। রাস্তাটা অসাধারণ। যাদের হালকা বাইক আছে চাপ হয়ে পারছে যদি কন্ট্রোল করতে পারে ঠিক। এই রাস্তাটা ঢালাই রাস্তা অ্যাকচুয়ালি ভালো, বাট এই টাউন লেভেলে ছোট আছে। নাও হেভি নেটওয়ার্ক। যাওয়ার রাস্তার ভিডিও বানাইনি,